আই হোপ আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজ আমরা শিখব ছোট বাচ্চাদেরকে কিভাবে অ্যালফাবেট পড়ানো শুরু করতে হয় উইথ ফোনিক। তো আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল এভাবেই অ্যালফাবেট পড়া শিখেছিলাম। কিন্তু এখনকার দিনের স্কুলগুলিতে কি করা হয়, এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, ডি ফর ডগ এভাবেই পড়ানো হয়। তাতে করে কি হয়, ওরা যখন এলকেজি ইউকেজিতে ওঠে তখন ফোনিকের সাউন্ডগুলো ফাইন্ড আউট করে খুব সহজেই ওয়ার্ড তৈরি করতে পারে। যেমন আমরা পড়েছিলাম এ ডি ড, সো এ ডি অ্যাড হলো, তার সাথে যদি আমরা বি এর ফোনিক জুড়ে দিই তাহলে বি বা অ্যাড ব্যাড। সো ওরা খুব সহজেই ওয়ার্ড পড়তে শিখে যাবে। তো প্রথমেই আছে এ, এর ফোনিক হলো অ্যা, অ্যাপেল। বি, বল। সি, সি এর ফোনিক ক আর খ দুটি বর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারণে আসে। সো খ, সি ফর cat. ডি, ডি এর ফোনিক হলো ড, সো ডি ফর dog. ই, elephant. F, fur, so F for fish. G, so G for goat. H, so H for hat. I for ink. J, so J for jug. K, so K for king. L, so L for lion. M, M for mat. N, N for nut. O for octopus. P for pig. Q for quack, so Q for queen. R for rat. S for sun. T for tiger. U for
a umbrella. W for wa. So wa watch. X এর উচ্চারণ হবে বাংলা ক আর স এই দুটি বর্ণ জুড়ে দিলে যেমন হয় তেমন, লাইক x x. So X for x x ox. Z for z zebra. তো আশা করি আপনাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের লার্নিংয়ের শুরুটা খুব সুন্দর হবে আর ভবিষ্যতের জন্য ইউজফুলও হবে।